Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Avowed. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, wir sind im Garten, wir sind auf der Suche nach Sapadal, um ihm den Gar auszumachen. Zumindest haben wir uns jetzt dafür entschieden. Und es warten allerlei Gefahren auf uns, mal tödlich und mal noch tödlicher und überhaupt, es macht aber Spaß. Wir sind momentan im Garten. Groß ist das Level nicht. Ihr habt hier dann noch eine Nebenquest unterschiedlich, wo jeweils eure Gefährten ein bisschen was über sich erfahren. Das könnt ihr als Nebenquest als solches abschließen, das ist ganz nett. Wir machen natürlich die Hauptkampagne weiter, die da heißt: Das Herz des Landes der Lebenden, finde den Gefangenen, erwartet, finde Sapadal, überwinde die Gefahren, finde seine Zelle. Den Schleier lüften, das ist diese Nebenmission gewesen. Leider Gottes habe ich das alles gemacht. Er schließt sie aber nicht ab. Irgendwas habe ich vergessen. Egal, vielleicht mache ich es später nochmal oder auch gar nicht. Ist wurscht. So, wir haben im Gepäck momentan Level 28. Wisst ihr eigentlich Bescheid? Wir haben ungebrochen voll gemacht. Wir haben Schildschlag voll gemacht. Also im Grunde auf der Stufe 1 bis auf Ansturm. Ich überlege mir fast, dass wir mit Level 29 in den Ansturm noch komplett machen. Und sonst, ja, hatte ich sehr gehofft. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen oder ob wir das Glück haben, dass wir nochmal eine Einhandaxt bekommen, um Blutungsschaden zu verursachen. Mal gucken. Auf jeden Fall, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Vergeltung ist natürlich voll, Vertreibung voll und inspirierender Triumph. Von unseren Gefährten haben wir Kai mit dabei und Jatzli mit dabei. Das sind auch mitsamt, finde ich, die besten Gefährten, zumindest wenn man als Nahkämpfer spielt. Und wir haben Kai mit Feuer und Zorn Rang 3, also alle Ränge auf Feuer und Zorn und alle Ränge auf die neue Kraft geskillt und Jatzli auf die Essenzexplosion, volle Ränge und volle Ränge auf die Explosion. Jo, genau. Minolettas Geschosssalver habe ich mit einem Skillpunkt mal aktiviert. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Mal gucken, ob wir noch dazu kommen. So, finde Sapadal. Es geht hier abwärts und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Mal gucken, was uns am Ende erwartet und los geht's. Ah ja, genau. Buffen müssen wir uns. Wir haben uns endlich mal Tränke hergestellt. Die werfen wir uns jetzt auch ein. Nämlich, auf jeden Fall Altkräutertee kann ich empfehlen, ist super, gerade wenn ihr nicht so viel Essenz habt. Hier könnt ihr öfters aktivieren, dass ihr euren Gesundheits- und Essenzvorrat ein bisschen oben haltet. Dann nehmen wir den Altkräutertee noch mit rein. Dann nehmen wir noch rein Feuertopf mit Elfenbeinspinne und Sporling. Und noch eins. Wir könnten auch noch 20 maximale Gesundheit machen. Die Gegner, die jetzt hier sind, die sind nicht so ohne. Da bin ich vorher leider einmal gestorben. Man mag es kaum glauben. So, auf geht's. Innerer Komplex. Das sieht mir doch hier sehr wie ein Bosskampf aus. Ui, 15.500 Erfahrung. Alter. Let's look around. There's got to be a mechanism somewhere around. Oh, Laserstrahl nicht gut. Haben wir hier? Nix. Okay, wir müssen hier rechts rein. Aber hier wartet wahrscheinlich später ein Bosskampf. Nee, hier haben wir nix. Okay. Ansonsten, die Map ist nämlich nicht sonderlich groß. Viel, glaube ich, kommt da nicht mehr. Aber wir gucken mal. Oh, ich höre schon wieder Fallen.
Ja, mir doch gedacht. Oh Gott, diese Dinger, ich hasse sie. Wo haben wir denn den Auslöser? Da können wir nicht rein. Das ist Aua. Vielleicht erst auf der anderen Seite. Auliger, was? Was steht da? Nein. Can't do that. Jo. Okay. Who's ready for more? Ja. Da haben wir eine. Okay, die haben wir angehalten. Wo ist die? Seht ihr das? Ich sehe da gar nichts. Hier sehe ich noch nichts. Oh, ich hasse diese Dinger. Mac-Volk. Ich hasse sie. Die sind echt stark. Da muss man höllisch aufpassen. Wenn die einen Spezialangriff machen und man da nicht rauskommt, dann bin ich sofort tot. Das ist echt übel. Maximale Essenz und dürfen wir das? Nee, das dürfen wir nicht nehmen. Das überschreibt. Dann nehmen wir das dann nochmal. Ja. Habt ihr gehen? Die gesehen? There's nothing there. Oh Mann, hey. Wo ist er? Let's see what you got. Ah! Can't do that. Oh, und dann noch ein zweiter, hey. Mann, das muss das sein.
Oder ist das der gleiche? Scheiße. Was macht der denn hier? Erwischt mich jedes Mal. Jetzt haben wir ihn gleich. Hallo? Na, erzähl mal ein fertiger Athlet. Mist. There's nothing there. Don't think so, dear. Wow, die Dinger sind echt übel. Also da freue ich mich schon auf den Endkampf. So, was haben wir denn bekommen? Irgendwas haben wir bekommen. Einen Speer, den brauchen wir nicht. Irgendwas anderes haben wir bekommen. Abgetrennten Arm. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Westgegenstand. Okay. Wo sind wir gekommen? Von hier, meine ich, oder? Ja. Wir den da reinstecken, oder? Jo. Ja, schön. It seems like we've drawn a crowd. Oh Gott, noch mehr von denen. Wieso müssen das denn jetzt die sein? Brich in den inneren Komplex ein. Bis auf die Hälfte runterklopfen, dann wird es ein bisschen leichter. Besser.
Looks like the gate's open. Well, Okay. what are we waiting for? Keep your guard up. We gotta live to tell this tale. Oh, ich will nicht. Mann, 2 von denen. Wird immer schlimmer hier. Okay, ich glaube, wir gehen mal hier rauf. Someone's eager to meet us. Ah! Where's my mark? Let's see what you got. There's nothing there. That's it for me. Give me a target. Aim where? Hey! Over here! Hey! Next one's mine. Coming from your right. Try. Patience, dearie. What am I hitting? Behind you. Was du denn? Wait a moment, dear. Aim where? Come and get me! Nice shot!
second. Let's see what you got. Oh, Mann. Okay. Aufsammeln. Just like the good old days. The giant room. Sehr schön. The acid sea. The chasms across the island. That's Sapadals doing? Okay, so, da haben wir noch eine Pflanze. So. Also, wir müssen diesen Strahl... Nee, hier müssen wir... Ja, wir müssten ja 2 Arme haben. Genau. Sesam, öffne dich. Was kommt jetzt? At last you see our prison, the place where we have suffered. You are so small, we questioned if you were real. Then steps, a voice, through armies and corrupted soil, you persevered. Now, you are here. The rot. We feel it festering and spreading. What is it but an extension of our pain? Your dream scourge will end when our suffering does. We were innocent once. We woke, and we wanted nothing but connection. But the other gods imprisoned us, left us to suffer alone in this place. We refuse to remain caged. Release us. The Strangler is close now. We feel her wire against our flesh. She begs for our blood. Her wolves defile the city on the shore. We blink, days pass. Talons carve a sentence in our skin. She strikes us now. Now! Pluck her out! We must be free of her! A spark. Wait. The essence bends here. Time flows into itself.
You can reach her. Will the garden to open, it will take you there. A mountain of essence. We strain, but it will move for you. We were everything. What have we lost? What multitudes could we contain? We could run, leap in the water, flourish in forgotten hills. And pile injustice upon injustice. Never. We are owed for what they did. Let us rend our foes, burn them as she burned us. No, we would strike back at those who have caged and tormented us. How could you understand? You met death, and you offered your hand. And so we are reminded of the creature you are. Cruel. You cannot judge us for being like you. Let us have our justice, our vengeance. But you would accept the risk of so many dying in a city that time will forget? Let us free! We will not ask again. We want them to suffer as we did. We want to make them pay. The blood of our tormentors, warm in our throats. We deserve a taste. Just as the bear did. The time has come for you to act. End our pain, and the dream scourge will cease. Let us free. We will rain fury on our enemies and shield our lands once more. What? Stop this! Stop! Bars become walls, stone, emptiness. They close, they press, bones shatter. We cannot breathe. Please! Würdigers Aufruf haben wir bekommen. Ruft einen Meg-Volk-Verbündeten herbei, der aus der Erde hervorbricht, um deine Gegner zu vernichten. Komischerweise, das andere, was wir bekommen haben, die Heilung und dass 3 Skelette für uns kämpfen, hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung. Das werden wir definitiv ausprobieren, weil diese Gegner hätte ich gerne als Verbündete. Zumindest für kurze Zeit.
Chandra's depths. Okay, ich hätte jetzt eigentlich was anderes erwartet. Gods. Are we back in Dawnshore? Already? That must have taken an incredible power. Beyond all mortal understanding. How do you feel? Glad it's not just me. Unfortunately, we don't have time to recuperate. Whatever happened back there, it appears our work isn't finished yet. Are you seeing this? I don't think Paradise looked like this when we left it. Looks like the war already started, and the giant roots are winning. Marius, vines don't usually get that big this quickly, do they? Based on their growth and size, I'd say we've been gone 2 or 3 weeks. For once, I wish I wasn't. Who knows if the garden affected time, or merely our perception of time? Assuming there's even a difference. It's like how a body fights an infection. The fever gives you strange dreams that feel like an eternity. Look at this place. It feels like we're still in the dream. And not just us. Those are more your people's ships in the harbor, and steel garrote banners past the barricades. That can't be good. Even Raingrim is here. Perhaps we'll get to see an Archmage in action. I think I see Elia as well. What a strange reunion this will be. The Blessed Wardens are here too. That conflict we've been trying so hard to prevent started without us. If he didn't start this himself. The Steel Garrote have been itching for a fight this whole time. This would have happened with or without us. Before we go, what happened back there with the Dream Scourge and Sapadal? Glad the Dream Scourge is over, but I can't help but think killing a god will have consequences. I'm sure it wasn't easy, but I think that's for the best, Envoy. I can't believe Sapadal is gone. For better or worse, the spiritual health of the living lands depended on them. What now? We took out the Dream Scourge and Sapadal in one fell swoop. Quite impressive, really. Some problems just keep rearing their ugly heads no matter what you do. Good news is, we've gotten pretty skilled at dealing with them. We should take a look. See if we can get ahead of whatever storm is brewing down there. People seem to be gathering west of here. Whatever's happening, let's be a part of it. Sansa, how did you make it out here? Guy! Envoy! Okay. Bisschen strange irgendwie alles. The Garrote. Look! Sprich mit den Anführern des Landes der Lebenden. Und wir sind aber auch 29 geworden. Das ist jetzt natürlich wurscht. Aber egal. What happens in Dawnshore shall ripple across the living lands. The envoy. Is that you? Envoy? Is it really you? Mihala told us you went into some place called the Garden to seek a god? When you didn't return, we took you for dead. What did you see there? The god you felt in Nokotadek? It's too preposterous to believe. How could a plague be ended by speaking with a god? Everyone, please, please. We could get to the bottom of this if you would only let them speak. It's been weeks, Envoy. What happened? Sapadal was responsible for the Dream Scourge. Their rage, their confusion, their fear. So you say.
But Shatterscarp is still littered with dream thralls, and Temerty is still pacing her room, muttering in the dark. There won't be any new infections. We've put a stop to that for good. Unfortunately, there's little we can do for those already in the grip of the Dream Scourge. We can give them comfort, nothing more. This will be a process. The Dream Scourge was never going to simply go away overnight. I suppose it stands to reason. I found that a quick fix is often anything but. What of this god, then? What does it mean that you destroyed them? I assume it is this god we have to thank for the roots tearing apart Paradis? They erupted from the earth the moment those bastards stood up their first siege tower. Nakutedek was riven with those things, not to mention what they did to the land. Similar roots had infected the structures at Naku Kubel. If they and the Dream Scourge were really the work of a god, and the other gods saw fit to cage this god, sounds like the Envoy did the Living Lands a favor in destroying them. The only humane end for a rabid dog is to put it down. Sapadal was something new in the history of Eora, and you destroyed them. I cannot begin to fathom the loss. Sapadal was Nandru's patron god. With them gone, what does that mean for the Wardens, for legacy? This Sapadal could have put the Living Lands on the map. Who would dare stand toe-to-toe against a rogue god we controlled? Well, whomever takes this island in the end will live in freedom from fear of a resurgent plague, thanks to you. But come, we have more pressing matters to attend to. The Steel Garrote have attacked Paradis. Inquisitor Ludwine has already joined the battle. She must have traveled like the wind to get here so fast. You can't be serious. You'd stand with the Steel Garrote? No. After everything we've done to stop them, you would bend the knee? Don't do this. Falsch I geklickt. followed you to the ends of this world. We all did. But I won't follow you here. No. If you do this, you better say goodbye, Envoy. I won't help you sell out my home to that Korba. I thought you were smarter than this. Oh nö, ich wollte es doch nicht The Wardens klicken. would sooner die than kneel before the Steel Garrote. If you think Thirdborn will submit without a fight, you're out of your mind. How many lives are you willing to forfeit for this benighted path to power? No one will stand with you if you do this thing. What in Remagon's eight blasted hells are you thinking? Gott sei Dank. Überlege es mir noch einmal. Excellent. Now, let me pose you, all of you, a question. Ludwine has sent a message to the Emperor informing him of her attack. He will send advisors and reinforcements swiftly in response. What will his representatives find when they arrive? A new colony? A budding grave room? Before you face Ludwine, you should know what you're fighting for. All of you must decide, together. But whatever you decide, understand, the days of the frontier are done. Adir will come. Indeed, we are already here. Oh Gott. Oh, Envoy, no. Do not suggest that lightly. Think of the Emperor. There would be reprisals. Ones which this conclave could not survive, fractured as you are. Not unless you came together and formed a nation of your own. It would be difficult. No, impossible. I'm certain you would fail.
Think of your people, all of you. Think of the lives at stake. We deserve our autonomy, even if we must fight for it. Anything less would be surrender. Fleeing someone else's laws and authority is one thing, setting up your own is another. We're an island of misfits and dissidents. We'll still have to surrender some of our autonomy, and we won't agree on what that means overnight. We'll be vulnerable. Without allies, other powers will see us as ripe for the picking. Know that this is a hard road to walk. We were fine before Adir came. We'll be fine when they're gone. I think we ran things perfectly fine before your kin got here. Though I'm hardly eager to work with any of you. I like the idea of twisting beneath Adir's boot heel even less. So long as the Wardens can continue our vigil. I'm open to uniting, if you are. Thirdborn alone couldn't stand against the storm. But the might of all of us, together, we could deter any but the most fearsome adversaries. And that's what cannons are for. With the Envoy's support, we'd have a god's power in our pocket. What could the Empire do to stop us? When my people return to Fjord, we could create such miracles of animancy, the Living Lands would become the breadbasket of the world. Of course. So, können wir mal den Dialog jetzt irgendwann auch mal beenden, oder haben wir jetzt hier eine Talkshow? Das möchte ich auf... Das ist doch wieder das Falsche, oder nicht? Well, don't leave me in suspense. Was ist denn ein Gräfrahmen? Keine Ahnung. Also das geht nicht. Das möchte ich nicht. Machen wir das hier. I believe you'll find the Emperor agrees. Solus will have no part in this, now or ever. Thirdborn refuses to be involved. Alle, komm, also. Gun before I Macht doch, was wollt. Fjord will be free and practice animancy, so long as I'm on this side of the wheel. It won't be an easy transition, but it'll be good to unite under one banner, eventually. Wonderful. I'm sure everyone will adore working under the yoke of Adir. It is decided. I will tell the Emperor's men that Paradis will become a colony of Adir. That leaves the matter of Ludwine and the Steel Garrote. She will never surrender, Envoy. Not even the establishment of a colony would satisfy her now. You must kill her, or we will lose Paradis, and eventually the island. So long as her passion for Wodica lives, so too will her spirit. Then we destroy her faith, and the rest of her will follow. I have a theory about this. Let's talk at camp if you want to hear it. But I think we can kill her. Oh, good. That will be easy. It is not, I think, impossible. Whatever happens to the Living Lands, at least I can kill Ludwine. I'll take that over nothing. She better say her goodbyes while she can. I'm proud to fight at your side, Envoy. One last time. Let's get to work then. We've got a walking corpse to bury. The Paradis militia will be at your back. Give her no quarter. The future waits for you. Now go and teach the Steel Garrote a lesson they will never forget. Show them that the Living Lands will not be broken across Wodica's knee. We will send reinforcements to help you reclaim the Eastern Gate. From there, work your way to the main plaza. May all the gods of Eora and the Living Lands protect you. Let's take back the city. Whatever happens tomorrow, the Steel Garrote can only make it worse. Time to stop the Steel Garrote.
Lead the way, envoy. Let's go free a city, shall we? Oh, was für Dialoge. Das ist wirklich viel zu viel. Viel zu viel. Da schlafe ich ja ein. So, meine Lieben, das tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen so rausposaunen musste. Wir werden diese Folge hier beenden. Dann bereiten wir uns auf die letzte Schlacht vor in der nächsten Folge. Die Belagerung von Paradis, erreiche die Stadt. Werden wir dann spielen. Danke trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Und bis zum nächsten und höchstwahrscheinlich auch letzten Mal. Macht's gut. Ciao.